Hey guys, let's go to Vagator beach. దీని పక్కనే చెప్పా కదా మీకు, ఆ కొండ పక్కనే అనమాట Vagator beach కూడా. పోయి ఒక లుక్ వేద్దాం. అది ఓ నేను తప్పు వెళ్తున్నా కాదా? ఓ ఇక రోడ్డు ఉందా? దేవుడా, హయాటి అంట కొత్తగా కడుతున్నాం గైస్ ఇక్కడ. ఈ రోడ్లు ఏంటి ఇట్లా ఉన్నాయి అంటే మారిపోయింది గైస్. అయ్యో బాబు, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న బీచ్ మొత్తం ఒకటే. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నీళ్ళు మొత్తం సేమ్ నీళ్ళే, కాకపోతే ప్లేసులే నేమ్ చేంజ్ అంతే గైస్. పెద్ద ఫరకే ఉండదు. ఆహా సూపర్ ఉంది అసలు గల్లీ మాత్రం. బాబా గైస్ అది చూడండి, చర్చి ఎంత బాగుందో. క్లోజ్ ఉంది కాకపోతే సూపర్ ఉంది. కొత్తది అనుకుంటా ఇది, లేదా పెయింట్లు వేసారా? చాలా బాగుంది బా. యా ఓ హిమాలయన్ కైతే ఇది ఫేమస్ టెంపుల్ అనుకుంటా. ఇది కూడా బాగుంది టెంపుల్ చూడడానికి. ఏదో తగులుతుంది గైస్ బైక్కి మాత్రం, నాకు అర్థమవుతుంది కానీ ఏంటో అర్థం కావట్లా. ఓ మళ్ళీ ఈ Vagator దగ్గర కూడా చాలా ఉన్నాయి గైస్ స్టోర్స్. అదిగోండి ఇక్కడ అసలు ఆల్కహాల్ ఎంత కావాలంటే అంత ఉంటుంది గైస్. మీకు ఆల్కహాల్ మాత్రం అస్సలు అయిపోదు గోవాలో. ఎంత తాగితే అంత తాగండి మీరు, వచ్చి చిల్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఎక్కువ తాగొద్దు. అది ఆల్కహాల్ ఇక్కడ కొంచెం కాస్ట్లు తక్కువ ఉంటాయి, బట్ చూసుకోవాలి ఇంకా షాప్స్ బట్టు. మరి ఎట్లా నాకు తెలియదు బేసికల్లీ. అది మొత్తం ఇంకా వేరే బాపత్ గైస్, కనుక్కుందాంలే లాస్ట్లో మనం కూడా. వచ్చేసాం, ఇంకా 2 km అంట. అది ఇది కొత్తది కదా మారుతి సుజుకి వాళ్ళు కొత్తది లాంచ్ చేశారు ఆ కారు. దాని పేరు మర్చిపోయా ఏంటో. బాగుంది కానీ కారు మాత్రం. నేను ఆపుతారా? నేను ఇంకా ఆపుతారేమో అనుకున్నా గైస్. ఇవన్నీ కొండ ఎక్కి దిగిన తర్వాత మనకి మొత్తం అటు సైడ్ మొత్తం ఇంకా Vagator బీచే గైస్. యా తలైవా ఎన్నదా ఇది. వావ్ సూపర్. చాలా వరకు అంతా మార్చేశారు గైస్ ఇక్కడ. ఏంటిది ఇంకా చూపిస్తుంది 1.4. లెఫ్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఓకేలే, అంటే అక్కడ లెఫ్ట్గా వెళ్ళొచ్చేమో అనుకున్నా గైస్ నేను, బట్ మనం మ్యాప్ చూపించినట్టుగానే వెళ్ళాంలే అండి, అదే బెస్ట్.
గైస్ అండ్ మీకు మెయిన్ థింగ్ చెప్తా మర్చిపోయా, ఇక్కడ బైక్స్ ఇప్పుడు మీకు స్కూటీ కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు స్కూటీ కావాలంటే ఒక రోజుకి మీకు 500 నుంచి, అంటే మీకు పాత బండి అంటే ఇక్కడ స్కూటీస్లో ఎట్లా అంటే గైస్, పాత బండి కొత్త బండి ఉంటాయి కదా, న్యూ బైక్ ఓల్డ్ బైక్ అలా కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఓల్డ్ బైక్ అయితే మీకు 400కి 350కి వస్తుంది. కొత్త బైక్ అనుకోండి, ఐ మీన్ కొత్త స్కూటీ అనుకోండి, మీకు 600 నుంచి 700 అట్లా పడుతుంది గైస్ పర్ డే కాస్ట్ వచ్చేసి. నేను నిన్న కనుక్కున్నా. సో బట్ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు గోవా వస్తే స్కూటీ తీసుకుంటే మాత్రం ఆ కొత్త స్కూటీ తీసుకోండి గైస్. ఎందుకంటే ఓల్డ్ స్కూటీ చాలా దొక్కు ఉంటుంది అనమాట. అసలు మీరు ఎక్కువ లాంగ్ జర్నీ చేయలేరు. సో మీకు చాలా ఇబ్బంది అయింది మళ్ళీ మధ్యలో. కొంచెం షాప్స్ అంటే ఇంకా చాలా షాప్స్ ఉన్నాయి, స్కూటీ షాప్స్. మీరు ఇంకా మంచిగా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి ఒక మంచి స్కూటీ షాప్కి వెళ్ళి తీసుకోండి, ఏ స్కూటీ బెస్టా ఏంటా అని. అంటే తక్కువ కిలోమీటర్స్ తిరిగి తీసుకోండి గైస్ చెప్పాలంటే. అది మెయిన్ థింగ్, ఇంకా అంత మించి ఏం లేదు. తక్కువ కిలోమీటర్స్ తిరిగింది తీసుకోండి స్కూటీ, మీరు హ్యాపీగా చిల్ అవ్వచ్చు. ఇంకా 5 days, ఒకవేళ మీరు 5 days ప్లాన్ వేస్తే మాత్రం ఇంకా సూపర్ అసలు గోవా. అది మీరు నార్త్ నుంచి సౌత్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, డైరెక్ట్గా బాగా బీచ్ నుంచి వాస్కో డ గామా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇంకా స్కూటీ పైన వెళ్ళిపోవచ్చు. కాకపోతే కొంచెం లాంగ్ ఉంటుంది, బట్ చాలా బాగుంటుంది, రోడ్డు కూడా బాగుంటుంది గైస్. వాస్కో డ గామాలో అయితే ఇంకా మీకు ఫుడ్ బాగుంటుంది, అక్కడ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్. అది నేను వాస్కో డ గామా సౌత్ గోవా కూడా కవర్ చేయాలి గైస్. నేను చూద్దాం గైస్, మనకు టైం ఉంటే డెఫినెట్లీ చేద్దాం. నేను మరి అదే అనుకుంటున్నా, ఒకరోజు హోటల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోనా అని ఆలోచిస్తున్నా. అంటే కొంచెం ఇప్పుడు ఎండ వచ్చింది కదా, సో అందుకని గైస్. ఇదే గైస్, వెల్కమ్ టు వ్యాగటార్ బీచ్. ఇక్కడే అదేంటి బైక్స్కి పార్కింగ్ లేదా మాస్టరు? ఇక్కడ ఇంకో 30 అవుతారు కదా ఇప్పుడు మనకి. ఎటుపోతున్నా నేను అసలుకి? వాట్ ద హెల్? వెళ్ళచ్చా? ఓ అంకుల్ని ఫాలో అవుదాం. అంకుల్ వస్తాను, ఆగండి. బా ఏమి ఎక్కిచ్చారా నాయన. బా గైస్, వ్యాగటార్ బీచ్. అమ్మా చెప్పానా, ఆ కొండ పక్కనే వ్యాగటార్ బీచ్ అని. అదే కొండ, దీని పక్కనే వ్యాగటార్ బీచ్, దాని పక్కన అంజునా బీచ్. మనం యాక్చువల్లీ కొండ పైకి వచ్చాం గైస్. మనం షట్ బీచ్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం వేరే వే ఉందనుకుంటా, లేకపోతే ఇట్లా వెళ్ళిపోవచ్చా? ఏంది ఇట్లా వెళ్ళేది? తొక్క వెళ్తాం. అదిగోండి గైస్, మనం రాంగ్ వచ్చాం. I think we have way. Ba.
అది గైస్ యాక్చువల్లీ మెయిన్ ఎంట్రన్స్, అది మెయిన్ అనమాట. మనం కొండెక్కేసాం గైస్ బై మిస్టేక్. యా బట్ మనకి ఇదే కావాలి అండి, మొత్తం వ్యూ పాయింట్ కనిపించేదిగా. మనం ఒక ఖాళీ ప్లేస్ చూసుకుందాం గైస్. ఇక్కడ జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారు, వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా మనం ఒక మంచి ప్లేస్ చూసుకుందాం. టరన్ టరన్ టరన్. యా గైస్, ఇది బాగానే ఉంది ఇక్కడ. అమ్మయ్యా, బాగాలేదే, మొత్తం చెట్లు అద్దం వస్తున్నాయి. సర్లే అండి, ఇంకో చూసుకుందాం ఏముంది. యాక్చువల్లీ అదే బాగుంది గైస్, అన్న కూర్చున్నారు చూడండి, ఆ ప్లేస్లోనే బాగుంది చెప్పాలంటే. ఇది ఈ వ్యూ పాయింట్ బాగుంది గైస్. అబ్బా, ఇదే బాగుంది యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ నుంచి చూడడానికి మస్తు ఉంది వ్యూ చాలా బాగుంది. బా సూపర్. ఇక్కడ కూడా వేవ్స్ బాగానే వస్తున్నాయి గైస్. ఇదిగోండి, నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, ఇట్లాంటి బ్లాక్ కలర్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న కొండలు, అవి అక్కడ అంజనా బీచ్లో ఉండేవన్నమాట. ఇలా మధ్యలో నుంచి వాటర్ వస్తాయి గైస్, అది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. యా బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది అక్కడ మొత్తం ఫుల్ కవర్ అయిపోయింది కదా, సో మనకి ఏం కనిపించట్లేదు. సూపర్ ఉంది అసలు ఇక్కడ నుంచి అయితే. గైస్, అది మ్యాటర్ అనమాట. ఓ, మన గోపురంలో ఛార్జింగ్ కూడా అయిపో వస్తుంది గైస్. ఆయన ఫిషెస్ పడుతున్నారు. సూపర్ ఉంది బీచ్ మాత్రం గైస్. వాళ్ళు అక్కడ దాకా వెళ్ళారు గైస్, అదిగోండి మొత్తం నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు అక్కడ దాకా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాగతోర్ బీచ్ గైస్. యా, ఇంకా బాగా చెప్దాం. పార్కింగ్ ఫీజ్ మనకి పార్కింగ్ ఫీజు లేదు గైస్ ఈసారి మనకి సెట్. బీచెస్ అంటే కొంచెం కూర్చోవాలి, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, కొంచెం హ్యాపీగా మ్యూజిక్ ఇంటూ రిలాక్స్ అవుతూ బీచ్లో కూర్చుంటే ఆ కిక్కే వేరు ఉంటుంది గైస్. బట్ ఏం చేస్తాం, నేను చూస్తా గైస్, కుదిరితే నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. బట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ వర్షాలు పడతాయేమో అని నా భయం, అది మెయిన్ థింగ్. ఏమండి, ఇక్కడ కూడా బాగుంది, ఇక్కడ ఒక లుక్ వేద్దాం మనం. గైస్ ఇక్కడ చూసారా, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ జనాలు. అదిగోండి కింద చూడండి, చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ జనాలు మాత్రం. అంటే బేసికలీ కొన్ని ప్రైవేట్ రిసార్ట్స్ ఉన్నాయేమో అక్కడ, అందరికి వెళ్ళవనా నాకు తెలియదు గైస్. బట్ నాకు తెలిసి చూస్తుంటే అందరికి వెళ్ళవు అనుకుంటా ఈ బీచ్లోకి అయితే. అందరూ వెళ్ళిపోవచ్చు, అక్కడ ఏ రిసార్ట్స్ లేవు. యా, ఇది సూపర్ అసలు, ఇది మాత్రం బా 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 క్రేజీ. ఇది ఈ ఒక్క పార్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది గైస్, చాలా
చూడనికి చాలా మస్తు ఉంది అసలు. ఎక్కడి నుంచి మస్తు ఉంది అసలు, సూపర్. అమ్మా అరే ఆ సౌండ్ ఏంది ఇప్పుడు చెప్పు, నీ బాధ ఏంది, ఆ సౌండ్ ఏంది? చైనా ఇప్పుడు మనకి ఏం అనిపించద్దు. నాకు కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం రాకూడదు అక్కడే వస్తుంది గైస్. హైవేలోనో లేకపోతే స్టార్ట్ అయ్యేప్పుడేనో వేరే ఊరికి వెళ్ళేప్పుడు అట్లాంటి ప్లేస్లోనే నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెళ్దాం గైస్. డన్. నెక్స్ట్ we go to Panaji maybe. ఓ మీకు కాలంకట్ బీచ్ చూపించలే కదా, మై బ్యాడ్, సారీ. కలకత్తా కాదు సార్, కాలంకట్ బీచ్. కలకత్తా అయిపోయింది. 7.9 km వేసి ఇక్కడి నుంచి. నేను అర్జెంటుగా గోపురంలో బ్యాటరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. బ్యాటరీ అయిపోతుంది గైస్. యా